Так, ну чё, let's go, you know, вот в это вот все. Надеюсь, сегодня битрейт будет держаться стабильно, максимально долго. А нам нужно дальше, прорываться в этом безумном мире. Короче, да. Нам тут два доп. Задания у нас тут есть. У нас больше, чем 2 доп. Задания. Подожди, сигнал бедствия. О, это тут сложно. А, или это все. Похер, погнали. Нам в любом случае нужно выйти. Все, погнали. 209. А, только 2 цели. Ну погнали вы сначала сюда. Ух ты, мать! Ты чё? Сучата. А чё не так? Почему я не могу передвигаться? О, раздуплился. Должен быть где-то здесь. И вот это вот все. Я думал, я остался больше как-то дамага пробью. Да. Дела. Ух ты, сука. Не, ну ты прикинь. А чё он такой жесткий? Слушай, он реально жесткий. Я тебя понял. Время что-то сожрать. Раскачивание, оружие дальнего боя минус 50, недостаток, нет, херня, мне и ловкость. О, сопротивление брони плюс 10, это неплохо, кстати. Вот можно вот это, сколько действует 25 секунд. Ну, погнали. Ингредиенты сладкие. Что, телесные показатели? А есть что-то сожрать? Херня это все. Блин, это жестко. Черт. Делов-то. Так, а чё молот вулкана? Нет. А вот это да. Погнали. Сюда так сюда. Так, и что тут? Что тут мы можем найти такого, чтобы прям интересно?
какую-то шапку я нашел. Херня это все. Вау! А если я поставился? Они типа глухие или что с ними? Нихера! Ладно, это было на грани. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. А, иди ты нахер. А вот бухло можно забрать. Опа, да иди ты в жопу. Делов-то. Оп. Бесполезных я не набрал, и хорошо. Так, оп, костюм, не костюм. У меня патроны заканчиваются. О, привет. Wait, I know you. You're responsible for the Emerald Vale fiasco. Как сюда How the hell попал? did you get in here? В смысле мы устроили хас? Я ничего не делал. Алло. No, not. I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. How'd you get in? Ну, я открыл. Can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Please. That man doesn't have an altruistic bone in his body. I just happen to have the metabolic precursors from our last test. I'd wager my last bit that if you brought back the precursors and left me for dead, Anton wouldn't bat an eye. А интересно, это можно проверить, типа? А ну-ка. Wonderful. That's much better. I'm getting out of here so I can. Все ради репутации, да. Да ладно, чел просто это, как его? Беспокоится за успех дела всей его жизни. Оп, 10-й левел. Так, это мы прошли, да? Сейчас нам нужно выйти. Так. Тут первый этаж даже есть. Ой, да ну вас нахер. Хотя, подожди, а может быть... Алхимик-любитель тоже на выход? Тоже на выход. Ну, погнали. Я там особо не намерен ничего там. Так, исследовать жестко. Квест выполнили, да и отлично. Так, смотри. А, вот, это мы молот вулкана. Я же не то нажал, во. Нам сюда. А это быстрый Роузвей. Посадочная площадка. Ну, короче, куда-то. Куда-то нам надо. Сигнал бедствия. Сигнал бедствия нам туда и еще куда-то. И сюда. Мы были вот здесь, а если уходить, то нам сюда. Окей. Давай тогда, что, сигнал бедствия. Найдите. Погнали, вот снизу. Погнали. С патронами беда, короче. Ну. А что у меня по оружию есть? У меня же вот 238 легкие, а это что? Энергетические, тяжелые. 308. Не, ну 308 это так-то неплохо.
Легкие. Так, 90, размер магазина 90, урон 18, а тут урон 24/8. Это типа дробовик? А, да, это дробовик. А толку мне от дробовика? А, ты понял. Модификация уровень 3, а тут уровень 3, но тут просто состояние получше. 282 легкий. И это пистолет. Нормально, в общем нормально. Если что, у меня есть на что меня. Хорошо, погнали. Доступные очки, погнали. Скрытность, общение есть, ложь. Можно вот в общении. Давай в общение применить. Принять. И потом дальний бой можно будет прокачать. Да, вот дальше я, наверное, дальний бой прокачаю. А сколько, подожди, а сколько нужно максимум? 150, окей. А на тяжелых патронах у меня что-то есть. Это легкие, это тоже легкие, это легкие. На тяжелые патроны у меня ни хера нету. 108, 89. Так. Интересно, по этим камушкам я смогу пропрыгать? Как бы, сука, не так, да? Да ну нахер! В смысле через камни пропрыгать нет? А тут можно. Чувствую, сейчас будет больно. Посмотри, 280, тут сколько? Тут 107, а тут легкие. Нихера! Нихера, баклажан. Да почему они такие жесткие? Бандиты. Здорово, бандиты. А это своя. Класс. Погнали. Тут нужно чекнуть, смотри. Дробовик, пистолет легкий, но урон тут сколько? 18, тут 48/2. Я думаю, вот так лучше. Черт. Несете слишком много предметов и поэтому перегружены. Да ну иди ты в жопу, камон. Что-то нужно более тактично, да? Окей. Тогда значит что? Значит что? Но вот этот пулемет меняем, потому что вот этот пистолетик неплохо, да? Он прям хорош. Погнали. Что по весу? 84 из 90. Это жестко. Да, это жестко. Где тут можно перейти? Вот есть какой-то перевал. Мы сейчас берем вот так. Не, вот так. Вот.
Обшарпанный автоматон. Интересно, каковы шансы, что я его смогу неплохо так ушатать вот с этой движухи. Нихера нормально тогда. Ты чё, сука? Ты чё, сука? Неплохо тогда. Ну прям отлично. В шахту. Экономически выгоднее пистолет на легких патронах. Он типа, у него неплохой урон в секунду, и просто урон у него неплохой. И чё тут надо? Туда мне лучше не спрыгивать, да? Окей, погнали куда-то. Патрон. Бэм! Да-да-да, я... Вот, сука, я перегружен прям по жесткому. Навыки, о, способность новая. Так, а что я тут могу? Плюс 5 сопротивления брони. Отлично. Смотри, смотри, сейчас по стелсу его просто уработаю. Нихера он лютый тип. Стой, прыгать по-прежнему могу. И лют, да, 4 килограмма, прикинь. $121, а я могу ей что-то дать, что-то посерьезнее дать. 71, урон 52. Давай что-то ей в натуре такое пожестче дадим. Во. 120. Ну да, так-то. You! А, здорово. Over here! Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are 2 ways out. The quickest is through the front door, but Clio security's bottled up in there. Попробуй договориться. I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay.
but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. Давай ей поможем. Антошка, наверное, взбунтуется потом. Что я получу? Nothing beyond the purview of a talented freelancer like you. You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Ну, наверное, думаю, да. Never mind. Да в смысле? I'm obviously in А, все, я не могу с тобой спорить, нормально. If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit. I'll help however I can. A raptidon is an apex predator, native to the jungles of Monarch. They are entirely unsuited to life on Terra 2, which may account for their horrible temper and appetite. Oh, for goodness sake. They are just animals. Aggressive, territorial, frightened, and very probably hungry animals, but they die to gunfire like anything else. I do remember one of those feckless scientists wanted something about a raptidon suppression system. How should I know? I left his body where I shot him. Теперь стрелила, там и бросил. The raps took us by surprise, as they would anyone. My crew were split apart and lost in the corridors. They went one way, I went another. You'll need a keycard to unlock my door. I don't know where they're kept, but I'd start by checking the security office. Я вернусь, погнали. Take your time. I am, to my chagrin, not going. Да ты чё? А вот тут пролезть ты, сука, вообще не можешь, да? Чисто жирновато это слегка, да? Вот тут вот выход не... Иди ты нахер. Сейчас мы тут что-то поподбираем. Ты чё, шкурка нахер? Делов-то. А чё там элитная броня кого чего? Навык незаметности -5. Да не, спасибо. А шапка? 25 это один. Может быть, ее попробовать? Убеждение. Вот шапочка. Пойдет. Ну этого я вообще с подачи должен уложить, смотри. Ну почти, кстати, почти. Блин, ну в таком случае есть смысл прокачивать, причем так основательно. Если у тебя нормальный потычок, ты можешь нормально, короче, пробивать типов. А, с ними типа договориться можно. Здорово. А с вами типа добазариться нельзя, да? В чем смысл? А как мне туда попасть? Опа! Делов-то. Компьютер. Тут есть компьютер. Так, распечатать ключ-карту. Легчайше. Просто вот легчайше. Оп.
Перегруз у меня уже основательный. Так. Ну что-то можно выбросить. Вот это говно, да? X. Все, что дает навык незаметности в минус, можно спокойно... Вот такая у меня есть. Минус. Вот это тоже в минус. Все, теперь мы можем нормально перемещаться. Шухер прям. А все, сука, прикинь, он идет в мою сторону. И что с ним делать? Сейчас смотри. Он сейчас пойдет назад, и я его просто приму. Сука. О, здорово, братва. You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. И чё? I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nice and slow. Ты дебил? You got 1 minute. Starting now. Опа, 45. You convinced her to let us leave in peace. Listing the ills we've been done ain't exactly putting me in a mind to compromise. I gotta believe that all we done will mean something to the company, to Doc Crane. That effort will make up for mistakes. I trust that we all end up where we're supposed to be. That all the variables come together in the end. I reckon I don't see any better solution. Fine, damn it. We'll pull out. О, изи. Так. И тут мы добазарились. Чел в параше сдох. Обидно, наверное. 67. Подожди, нужно выпустить нашу тёлку. А где она тут? I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Ask away. I have got nothing but time. Sell it, of course. I don't have any use for the scribblings of idiotic scientists, but whoever gave me this tip obviously does. Assuming I make it out of this place alive. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot and hope my luck changes. One problem at a time, I suppose. Давай, короче, бабище, до свидания. Мне ее еще как-то выпустить надо. Двери загона. Подожди, что за двери загона? А как мне туда? С другой стороны? Окей. На засове, да в смысле? Что там происходит? Я не понял, что там у них происходит.
Так, там параша. Куда бежать-то, слушай? Туда нельзя. Подожди, тут какая-то закрытая дверь, непонятно. И непонятно, куда она ведет. Кладов. Прикол. Оп. Оп, перегруз словил, бывает. Look at how big she is. Wow. We're not going in there, are we? Да в смысле не пойдем ща? А, матриарх, мне не нужно ее убивать. Меня попросили по возможности ее не трогать, да? Ладно. Here they come. Требуется емкость. А где мне емкость взять? А где мне емкость взять? Кому он? Что-то непонятно. Может, вон в том терминале что-то есть? Ой. Какая нахер емкость? Ты ж мать. Работаем по стелсу, you know. По стелсу максимально. Куда там мать идет? Господи, зачем ты там вообще стоишь? Нормас. Типа по стелсу. Три таких надо, серьезно? А где мне еще взять?
Это пустая, походу. Вот еще одна. А мне еще нужно. Твою мать. А вы чё, сука, прикалываетесь? Ну что, перегруз? Перегруз. Ладно. Давай вот это вот мы выкинем. Ты чё, сука? Да убей ты ее. Ты чё, прикол? Пошел нахер. Во! Все, теперь можно вернуться туда. Туда это куда? Туда это сюда. Туда это не сюда. Туда это сюда. Сюда нет, не сюда. В общем, теперь можно успокоить этих бомжей. Типа вообще легко. Все, мы перемещаемся в тени, они нас не видят. Прям абсолютно. Теперь нужно к компу подойти, окей. Да ну иди ты нахер. Уходи. Куда он пошел? Окей. Все, им полегчало. Отлично. Так, теперь мы берем и открываем вот эту вот дверь. Делов-то. I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, I have had quite enough of this wretched place. Тебе придется. Oh, really? And why, pray tell, would I do a thing like that? Damn and blast. I should have seen this coming. Still, take the damned research. Да. Tell Crane I hope he chokes on it. Я не спасаю жизни бесплатно. I never trust a freelancer who works for free. Сиротки.
Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward. Смотри, нормально деньжат подбросил. Все, давай. Удачи там, счастья, здоровья, благополучия и все в таком духе. Теперь смотрим. Поговорите с Антоном, понятно. А, разберитесь с незаконченным экспериментом, прикол. О, щит. Oh my gosh. This is... Все, делов-то. Дальше. С Антоном. Все, погнали. О, кстати, сейчас мы неплохо, да, так сейчас нормально закинемся. 238 метров, прикинь, тулить. Погнали. А я могу туда куда-то переместиться? Нет, да? Нет. Ладно. А тип бандита? Шо он нахер тут бандит? Если можно обойти, лучше обойти. Да почему запрыгнем, мать твою? Оп, оп. «205, урон 123, неплохо. Что я тут набрал? Смотри, вот это говно можно выбросить, вот это. Оно беспонтовое, вот это говно тоже. 205, а тут какие тяжелые. Вот, 205, 100, вот. Отлично, это дерьмо не надо. Мощь, ну конечно, мощь, это же все круто, да? Круто, наверное. Ну ладно. 90 по броне. Что тут есть по броне? Какая-то хрень есть по броне. Выбрасываем. Новые технологии, навыки технологии +5. Длинноствольные. Уровень брони. Ну блин, навык незаметный, да херня. Короче, у меня там есть немного запаса по весу. Да ладно! Ух ты ж мать! Ооо, щит! Пошел нахер! Да ну ладно, серьезно. Чё-то пошло мне по стелсу. Вот зато меня тут сходу засейвил. Короче, пробуем по стелсу. Только вот как? Пошел нахер, сука.
Убегаем. Да, сука, иди ты нахер. У меня есть какие-то плюшки, куча, очень много плюшек, чтобы так, восстанавливать 25 единиц здоровья. Во! Адриана. А, это что-то очень... Нет. Давай. Что-то тут броню дает. Тут есть какие-то базовое здоровье. Действует 2 минуты. Восстановление. Какая-то хрень для брони есть. Во. Не, базовое здоровье. По-моему, тут есть какая-то хрень для брони. Во. У. Иди ты в жопу. Делов-то, you know. Пойдет. Отличненько. Понял. Так, тут можно батончик накат. Пойдет. О, торговый автомат. Вот тут мы и продадим. А, тут только патроны. Продать. А, не, можно продавать что угодно, походу. Вот это дерьмо мы продадим. Вот это. Вот это. Пойдет, что-то напродавал. А подожди, всякий хлам. Во. И смотри, нормально, да? Так нормально так по весу убавилось. Тут нету никого, да? А где это? Поскольку ведущий в недоступном месте? Ничего. И где это? Ой, тут всех обслуживаем, какая-то хрень.
сука, в мою сторону пошел, прикинь. Он сейчас мою бабище спалит. А, типа на мою бабище ему похер. Понимаю. Пойдет. Детальное изображение совершенствованного пистолета, поправки и комментарии нацарапаны прямо на чертеже. Но разобрать можно только имя в самом углу. Орсон Шоу. На чертеже изображен некий флогин-синхротронный пистолет фирмы Upload, не работающий в колонии Alkion. Что такое флогисинхротрон, остается неясно. Насрать. Где мне тут и как выйти? Только один выход, походу, да. Уходим, значит, отсюда. А, все, так тут мне просто вернуться, поговорить. И делов-то. Пошел нахер. Без лишних вот этих. Ой, хорошо, так. Я сейчас отойду недолго. Так, двигаемся дальше. Куда? Нам нужно, в принципе, нам просто нужно вернуться назад вот сюда. Вот. И тут пообщаться с ребятами. Погнали, куда сначала? Мы сначала можем сюда. Нормально. А почему я сюда не могу зайти? Ладно, нас погнали сюда. That no-account fool Porter and his crew are even more worthless than I could have imagined. They've abandoned their posts. This is madness. Бандиты скрылись с документами. My research? Please tell me you've recovered it. That's all manner of distressing. There truly is nothing left for me. Did you find my colleague, Jameson? Jameson. I didn't do right by him, did I? Only cared about how he helped or hurt my research. You understand nothing. Me least of all. До свидания. Так, а я тут могу еще. Тут сигнал... Нет, молот вулкана. Куда тут вот?
Да блин, камон, тому дурачку типа отдавать результаты исследования и ради чего? Ради зубной пасты. Oh, hello. Why do you seem familiar? Have we met? Ah, yes. Very good. And have you done that? What a relief. You hold months of work in your hands. Anton would have just given them to Porter without a second thought. What a waste of potential that would have been. Запугивание. Sadly true. Contraband does tend to fetch a high price among the colony's ne'er-do-wells. So be it. I'll buy Я them. куплю их вас. Вот это по-нашему. Much obliged. Here are your bids. Now, let's see here. Attach this, twist that, apply a little pressure, and voila! I can finally call this little side project complete. Thank the law. Oh. I can't be caught with this. You take it. If R&D buys the schematics from me, perhaps I'll get you the first model, hot off the presses. I'll, call you? Yeah. Да, без проблем. Так. Где там еще один типуля? Any news on that thing we spoke about? You know, that thing? Да-да-да, дело сделано. Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. It's for other parties. Buyers. This is gonna make me so popular. I mean with the people who buy it, not by using it. Because I'm not. Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Pleasure doing business with you. Да-да, давай, окей. Так, и все. И мне осталось последнее, это типа... А интересно, я могу типа сейчас вернуться к этому типу сказать: дядя, я тут, короче, подумал, и все-таки у меня есть для тебя документы. Ладно, давай, до свидания. Телепортнуться же мы можем. Во. Оп. The groundbreaker has approved our request, Делов-то. Captain. You're free to disembark. О, кстати. Это энергетические? Неплохо. Установить. Надо снять это. О, вот так вот. Отлично. Починить. Окей. Окей. Урон 123. И что оно мне прибавляет? Ну давай попробуем установить, чекнем, что к чему. Оу, май.
Слушай, скорость атаки в ближнем бою плюс 15. Прочность оружия ближе. Не, вот эта скорость атаки, я думаю, получше будет, да? На плазменный. Ну давай. $124, неплохо. Прям очень неплохо. Нихера, откуда у меня такая волынка? У меня же нет ее. Ладно, модифицировать. Броня. Броня, так, что тут? Нательной броне и шлем. Ну давай. А, уже установлено. Громкость шагов минус. Давай. Ой, не, слушай, нормально так прокачал, да? Это не... А разобрать я ее могу. Ну похер, все остальное пускай будет. 50 из 100, отлично. Что ты хочешь? By verity, by strength. What are we contemplating today? В смысле, дебил? Ты ж хотел со мной о чем-то поговорить. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. A faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created the universal equation that defines everything in the universe. Everything flows from the equation, or in layman's terms, the grand plan. Is the Grand Architect a consciousness? A natural force? Did it create the equation on purpose? Ну, короче, у них тут какая-то своя религия, да? Questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Contentment is found by accepting one's role in the plan. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. Боже, что за хрень? I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. What about you? What's your story? And how did he do that? Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe... Ну что, я собираюсь остальных спасти, типа. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Oh, I see.
You have my condolences. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos. Господи, одни секты, сплошные секты в этой игре. Philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakonu journal. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. That's a good question. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination. Ну, полетели. You, Captain. Это нужно с собой этого преподобного взять. Ну, погнали. Так, мне... This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew the scholar shipped in and out. Который может использовать в паре с голографическим плащом. Теперь вы автоматически замаскируетесь, войдя... Окей. Ага. Я вас понял. Сука, я не туда пошел. Пойдет. Нормалек, нормалек. Все должно быть четко. Извлечь-ка. Давай. Конфискованные товары. Счет без... Выйти, до свидания. Все, до побачення. Отдайте картридж. Что отдать? Куда отдать? Викарию. Викарий, приветик. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Oh, it's nothing. I suppose I
really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Все, погнали. Что там, вернуться? Вернуться это да. Но тут мне сначала надо тут что-то предпринять. Rest and go. Здорово. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on... You don't hurry up. Я проверил, я все сделал. What's that? Speak up now. What'd you turn up? These corporations, I tell you. Once they get an idea into their big dense heads, there's no pulling it out again. Can't imagine how I'll offload this. But waste not, want not, I suppose. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a package. Сахарных... Блин, не, ну за сахарные печеньки, конечно, да. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits around here. Да-да. Are you positive? Honest to goodness? Can't say I wasn't hoping for more, but I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Так. Так, а в смысле? А мне типа в любом случае покупать теперь придется, да? Anytime, sweetie. Прикинь, все равно покупать придется. Новый уровень. Смотри, я еще вот так... Ох, мать. Так, теперь смотрим. Тут, в принципе, ничего такого особо нету, да? Во время передвижения... Херня. Урон научного. Вот это можно будет взять. Херня. Херня. Урон тихого. О, вот это, кстати, неплохо. Навыки общения. %. Вот это, кстати, неплохо. Тут еще 10, да? Вот тут, кстати, есть неплохие, кстати, навыки. Урон научного оружия это раз, наверное. Потом вот это 2. Это херня. Херня. 3. 4. 5. И 6. Но тут, наверное, вместо научного лучше тихое, да, взять? Давай сначала, что тут было? 50 урон научного. Нет, это херня. Давай вот это. Радиус шума. Ну окей. Huh? What do you think you're doing?
Ладно, сорян. Торговый автомат. Так, а тут что-то есть? Модификация мистер Ой. Херня. А глушителя здесь нету? Глушителя, к сожалению, нет. Вот глушитель бы я разве что купил бы. Ладно, мне все равно нужно у нее покупать эту хрень. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Да нет, все, до свидания. Будь здорова. Параша, не туда бегу. Все, тут у меня ничего нет, да? Поручение. А. Все-таки есть чем заняться, ладно. Sublight salvage. Their front looks surprisingly on the up and up. Чего у него с прикидом? Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. Я вижу, насколько он легальный. Flying the unreliable? Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Пойдет. Здорово, бабищ. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight. Не, меня попросили просто прийти к тебе. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Да в смысле дырявый, все пучком. I didn't ask. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. There is always a catch. Ой, да закройся, преподобный, не мешай. Interested? One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Now get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her. Балдеж, мы взяли какую-то халтуру. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Понятно. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Well, that set me at ease. Сваливаем отсюда. Who wants to play an impromptu tossball match? No one? Так, нам в любом случае нужно возвращаться на корабль. Ту-ру-ту-ту-ту. Ну, погнали, полетели. Так, куда нам там говорят? А. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Погнали, давай.
Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Okay. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Come see me in my lab. И какие же вопросы? Questions you have. Ладно. Best of luck. Everyone on the Hope is counting. Полетели. Не бы глушители где-то. Стой. Полетели бы. На Монарх. Ну давай. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Подожди-ка, мне этого нет ночи без звезд. Круто. Понял. Значит, берем опять этого преподобного и погнали. Так, окей, Stellar Bay. Обалдеть. И куда мне? А как мне? И как мне спуститься, уважаемый? Чуть ни хера не понял. Вставьте, а куда? А, во. Чё, дебил, вот же рукоять. Так, окей, сейчас на этот перед что-то будет. Да я только прилетел, кому? Что ты мне втираешь? Wait, don't go just yet. I've been practicing for this. Here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna and halcyon. Please state your name for the records. Лаваш. Капитан Лаваш. One for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Mr. Sandra will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters... Как классно я вас поприветствовал. Ладно, пошел ты в жопу, одноглаз. Камон. Я тренер. Да нормально, пойдет. I got this Rizzo's Rangers Toswell poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Черный дыры. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Все, давай. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her.
Да-да. Здорово. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Don't interrupt, it's rude. Это невежливо. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Я капитан Лаваш. Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink. Угостишь меня, да погнали? Outstanding. What are you doing in Stellar Bay, straight? Главное не переборщить, чтобы она могла еще хотя бы пару слов связать. Well. К телу, к мелу, короче. Все, мы, короче, уработали телку. Нормально. Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my... Что приведет меня в порядок? Что тебе нужно? Outstanding. Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Медицины не хватает, ладно. I know they make me see straight for a little while. You gonna get me a dose or what? Посмотри, ей уже все, у нее глаза поплыли. Как будто она не бухнула, а накурилась. Погнали, что-то их каких-то пилюлек намутим. Здорово, бичара. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. Щечки такие сладкие, щечки. Remember. What can Auntie Abigail do for you? Bless your little heart. You must mean caffeinoid. If it's pep you need, one pill does the deed. Now, dearie, who's this pickup for? I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we... Ох, да иди ты нахер! My supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Это просто ужасно. Isn't it just? I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone else needing a special pickup from Auntie Abigail? Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. I'm afraid not. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Ха-ха, запугать можно, прикинь. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers.
And to keep an extra key to the supply room for all the times Dr. Williams misplaced his. The one upstairs, where we store our medicines. In the town graveyard, I'm afraid. Poor man was always searching for the flower of enlightenment. On the way, he tried some rather daring substance combinations. The graveyard's near the southern ruins. You're certainly welcome to pay our respects, but the bodies tend to attract beasties. Do be careful. I'd hate for anything to happen to you, dearie. А ну-ка, а если запугать? Chin up. Выше нос, дорогуша. Подожди, я ж могу тут... Is capable of running the warehouse. She can certainly pick up her own caffeinoid. Don't be so hard on her. If Forma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own... Так, это параш. Ха! Ха! Изи! Легчайше. Привет. Hello again, dearie. What can I get you? Now that can't be. Ms. Ramnareem Wentworth has already exceeded the month's... Oh. Dear me. She does have another dose in her allotment. Easy, you know. My, but you are a doll. Here's Neoka's caffeinoid, and if I know her, she's probably ready for it by now. Do take care of yourself. Будь здоров, спасибо. Здорово, алкашня. Бля, надо дальше выходить. The charmer. Welcome back. Drink, chat, or business. Так, тёлочка, давай, все, раздупляйся. Dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. Смотри, глаза аж приоткрыл. We're in business. Let's go. Let's go. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some, Да-да. more of a spelunker. Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss... As long as you've got my back, I'll have yours. Welcome to the... Опа! 13 левел, you know. Так, вот убеждение, да, можно? Медицина, убеждение. Медицином было бы неплохо прокачать. Отлично. У него как стелсу прибавку неплохо. You a traveling vicar? In a manner of speaking. Так, куда мне? Vicar once. Во. He took it upon himself to convince Graham's folk to come back. А, тут не пройти. Kept making the trip between the city and Amber Heights by foot. Kept getting himself into all sorts of scrape. Wrapped musk and painted eyes, right here. Please, will someone help me? My boy's in trouble.
Join me for a second, will you? Слушай, да что ты хочешь? Got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to bury. Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a mannequin showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Окей. Thanks, Cap. Ну ладно, окей, давай. Ого, 700 метров. А что они там попросили? Подожди. А, пустышка это тоже далеко. А это еще дальше. Воу, обалдеть. Воу. Ну давай, давай, погнали, вот это сделаем. Give it 10 or 15 years. Right, here's the road. Follow it south. They'll never see us. Я же могу просто обойти. Я могу вообще напрямик пошуровать и все. Смотри, чисто сейчас на опыте. Вау! Бичи. А черт. Пойдет. Watch your feet. The sulfur pools don't just stink. They'll take a toe off. Окей. Стелсу. South here, off the road and down this slope. We've got a decent trek ahead of us. Так. О, черт. Кругом какие-то, блин, бомжи.
Ты чё, сука? Кто? Куда? Кто? В смысле? Откуда меня приняли? Меня откуда-то приняли. Прикинь. Иди нахер. Патроны кончились, да йоу. А. Делов-то. Так, окей, тут по стелсу не прокатило. Fallbrook's on the other side of the bridge there if you need a drink. We're only halfway to the mountain, so might consider stopping in. Так. Keep your wits about you. This is sublight territory. Fallbrook's great. Anything you want, they've got it. So long as you've got the bits. Куда мне? Мне вот сюда куда-то. Так, поверить не могу, что до сих пор торчу в этом законном забытом городе, но, по крайней мере, мне удалось найти подходящее место. В тоннеле на берегу реки, что за городом, добыл один самородок и 2 зуба. Интересно, найдется ли дантист, который согласится купить эти зубы? А как мне попасть туда? Обалдеть, это петлю. Короче, нужно нормально так крутануть. If you're feeling like the civilized type, the waterfall's a good spot to wash your clothes. Да, сука, камон. What do you want? Oh, hey, Vicar Max. What are you doing on Monarch? I thought scienticians ain't welcome here. Haven't you heard? Everyone's welcome here. It's a fucking worker's paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? My goodwill's exhausted, along with my temper. Опа. This is the guy who told me about the book while we were in prison. I lied about finding a scholar. But I don't care about any of that anymore. I just want to inflict massive amounts. Я просто хочу, прикиньте, ты серьезно? Yes, that's about the long and short of it. В общих чертах, да. Where were we? Oh, that's right. I was about to beat you. Severely. Wait! I know who can translate the book for you. It's too late for that. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. But by law,
It will make me feel a whole lot better. Okay. Talk. Блин, ну надо было сказать, типа, да, давай, типа, валяй. Expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there. I don't think so. A crazed hermit on Scylla? He's playing us for fools. It's true. My father collected some extra bits on the side by diverting some of the supplies to the gal. The way he told it, he thought the book looked valuable, so he took it. Couldn't find any buyers when it turned out to not only be French, but banned as well. Fine. We've got more important things. Блин, а жалко, что нельзя все равно, типа, его отметелить. Ладно. А они типа выйти, да, мне предлагают. Ладно. Погнали. А может я куда-то тяпнуться могу? Ладно. Так, 600 метров еще, блин, в бок нужно. Камон, блин. Прикинь, 600 метров тулить. Оп. Да, сука. Ничего, он жесткий. Ладно. Там мои братки, я думаю, разберутся. Ой, а что за штурмовая винтовка? Понимаю. Look northwest. That ain't it, but marauders sometimes camp inside the buildings there. Steer clear unless you fancy getting shot. Westbound still. I'll let you know when we can start ascending. Черт.
Here they come. С кем они там А, это... Я понял. On account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the devil. The caves back east are safest. We can head up this path if you want to shoot your way through a few nightmares on your way up. Никто ни в кого стрелять не будет. Мы просто идем мимо. Делов-то. Rats. Let's clear this sulfur-sodden fucks out so Hayes can rest in peace. Go. Воу. Ты ж мать. Изи. Делов-то. Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. Thanks. I'm still not convinced I won't come to regret it, but we've started down this path. Might as well see it through. Maybe it'll stop me screaming at night. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Ну давай. Окей. Мы тут подняться сможем? Вот же подстава, прикинь. Вот тут какая-то тропа есть. Пошла жаришка. Делов-то, you know. А, сука, я таки сдох. Воу. А ты мне типа по стелсу предлагаешь? I want to thank you for talking some sense into me. Путизонили меня тогда с It's тень. been a long time since I gave in to my violent enthusiasm. You're right. I owe you an apology. I've been so obsessed for so long. I couldn't see anything else. You offered me a place on your crew, friendship, and I used you to get to Cheney. And even then, you saved me from myself. I don't know if I could live with myself had I gone through with it. You owe me nothing, I know, but I'm begging your forgiveness.
Ну теперь ты на контроле, сука. Хорошо. Oh, exactly as you'd imagine. Can't say I enjoyed the stint. It did provide me with plenty of time to think. The way I see it, the universe was snapping me back to where I needed to be. You stray too far from the course of your destiny, the world will try to correct for it. Погнали. Тут как-то по-другому можно подняться, а хер там, я понял. Так, ладно, мы прокачивали стелс. Делов-то, слушай. И мои бомжи даже с ними не закусились. Вообще балдеж. А работаем по стелсу. Говно, говно, говно. Make it in one piece. Station ain't too far now. Делов. How the hell do marauders navigate the caverns? That's the last Waste of them. of company ammo. And stay down, miscreant. Погнали, работаем по стелсу. Мать, это было не предусмотрительно. Да-да. А может быть, если я сделаю вот так. Нормально. 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 Вообще хорошо. А, в смысле, тут еще какие-то типы есть, прикинь. Неожиданно. Ты чё, сука? Нормально.
163. О, вот это получше. Тут с одной подачи можно нормально так накидать. Тяжелые, да. You may not realize this being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on lockdown. Which means you can't ever... Да чё за палево? Делов-то. Here's the elevator, but it ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward. Look for another way up. Чё, тут нету никого? Whoever you are, yes, I can see you. Come here and talk to me, face to intercom. Ты чё, сука? I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. No. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems threatening my life and livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since my hired hands have clearly turned idle, it appears I need you to clear out the threat. As my newest contractor, you may call me the Broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the Broker being a dumbass. Довольно дебильная замена имени. Everyone calls me that, aside from you. You're here, and you're armed, aren't you? The feed's gone grainy, but it looks like you're packing deadly force. I know Nyoka is, for sure. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Ну, погнали. Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the broadcast equipment, I'll be out of a job, permanently. Aside from the bits I'll be paying you, you said you wanted something from me, something information-related. I'll give it to you, in person, once I'm safe. Погнали. Great work. Вихревая булава. $576. Нихера. А какие там патроны тяжелые? Еще какой-то склад.
Так, ну я пока перегруз не ловлю, вот и слава. О, навыки, кстати, да. 150 убеждений. Я вот дальний бой немного прокачал. Способности. Так, способности. Тут что-то было по поводу способностей. Так, навыки общения. Давай навыки общения пока что прокачаем. Бэм! Ой. Делов-то. Патроны. Оп, оп. Так, если найду где-то станочек, нужно будет разобрать всякую хрень. Атмосфера. Используй систему. В главном зале. И что это мне даст? Это если бы я... Как его? Ой, если бы я по стелсу смог сюда прошмыгнуть, да, и не выделывался вот это вот, то тогда, наверное, это имело бы место быть. А так... Так, я сейчас... Не, надо на 5 секунд. The hunters wait patiently. No prey arrives, the hunters leave hungry.
Погнали. Understood. I'll keep my head down. Опа, сейчас мы одного паренька приделаем. Зырь. Главное, чтобы этот, сука, теперь не шевелился. Да в смысле? Marauder free at last. I'll get the door. Do hurry on it. Здорово. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Ah yes, our little chat on the intercom. You're looking for the premier broker for all of Monarch, which you knew was me, clearly. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. You said that in a way that was almost believable. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. Caring or not won't change the facts of the matter. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. The bandwidth! There's too much blasted background noise. Nothing gets through but their local broadcasts. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and Sanjar to stop transmitting on their end. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Опа. Tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can, all right? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believed them to be on Terra 2. If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes round one of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. Нихера себе жесткий, я даже бесплатно что-то расскажу, если я тебе лещадом. Ask me what you will. There are so many members. Do specify. If you try to cite me on this, I will deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal,
but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. Exactly. But you didn't hear so much as a whisper of such from me. Luckily for you, I am a veritable font of information. До свидания. Although you seemingly regard my trade. Nyoka, Погнали. pick me up some stimulotion and a bottle of purple berry wine when you're next in Stellar Bay. Что тут еще взять можно? Nicely done. Нормально. Что-то набрал, непонятно что, но что-то. Так, окей. Обыщите аванпост. 133 в секунду, 276. У меня 124, 276. Хорошо. Во, кстати. 30 метров. Хорошо. А я туда тяпнуться не могу? Так, я тут могу что-то поразбирать, помодифицировать. Мне бы на снайперку глушитель, вот это было бы вообще шикарно. А, уже установлено. Осмотреть. А нахер оно мне надо? Типа такое. Давай. Давай. Защитные навыки, навыки общения, навык лидерства. А я хз, что тут взять?
Да, вот это юзанем. А эту хрень я типа не могу, да? Улучшить. Пойдет. А что я разобрать? А, мне энергетическое что-то нужно оставить. Иначе будет обидно. Смотри, разобрать я могу спокойно вот эту хрень, вот эту. Вот эту тоже. Это и это. Это я, пожалуй, оставлю. А по броне разобрать нахер. Тоже нахер. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Stay safe out there. Ну, 600 метров прям. Ого. Давай сюда переместимся. Торговый автомат. Опа. Пойдет. I'd wager this is the outpost. Rebecca! Anders! Come on out! Пойдет. Пойдет. О, хорошо пошло. Делов-то, слушай. Легчайшее. Take a gander. Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Делов-то. По кайфу. Oh no. Дисплей потускнел, а кнопки почти полностью проржавели. Но у вас получается разобрать фрагменты текста. Окей. Закон меня сохрани, Андерсон был прав. Не надо было брать этот контракт. Я думала, на монархе плохо, но это невыносимо. Тут все
тут все то ли ослепли, то ли свихнулись, уже не знаю. В города нас не пускают без контракта о найме. Я не могу даже найти человека, который позволит мне отправить сообщение. При том, что здесь масса способных ребят. Мы в тупике. Дома мы боролись за каждый кусок, потому что еду приходилось добывать своими руками. Здесь еды полно, но раздавать ее запрещено. Мы понемногу подворовываем, когда выпадает шанс. Андерсон уже готов сдаться. Подписаться на пожизненную службу просто космоса ради возможности принять душ. Клара, молюсь все архитекторы, чтобы ты этого не прочитала. Но на всякий случай хочу сказать, мне жаль. Андерсон облажался, и я с ним. Мы взяли этот контракт не ради битов, и не потому, что первобытные звучит круто. Мы взяли его, потому что хотели вырваться. Монарх — это ад. Нас уже тошнило от тошноты. От вареных раптидонов и серной вони, которая липнет к тебе, как не намывайся. Вау! От борьбы и днем, и ночью. Мы страшно устали. Мы думали, что получим деньги и сможем здесь поселиться, освоиться. Но тут ничуть не лучше. Просто по-другому. Мы все так же голодаем. Не надо было нам уходить. Я просто надеялась на хорошую жизнь. Я скучаю по тебе, малявка. Мародеры на пороге. Андерсон умер от кровопотери. Я ухожу. Я им не дамся. Живой им меня не взять. Я увидела, что творят эти чудовища. Жестко. Вот, сука, прикинь. They were all set to abandon us. What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Ugh. Try to leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. Так, то есть ты хочешь... At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I'm glad. If she were still alive now, break her to know the truth. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the mana queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. That'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. Окей. Что тут лутануть что-то можно? О, щит. Прикинь. А, это двуручно, а это одноручно. Нормально пойдет, в общем. Так, а я смогу поставить на снайпу этот глушитель? Я смогу на снайпу глушитель поставить? Ауэ, бэби. Смотри, дальность шума 3 метра. You know. Персонаж, навыки. Не превышает 2,5 метра. Сука. Ладно. Destination reached. Scylla. I have received a transmission from Roseway from the Dr. Shaw. Так, с тобой мы потом разберемся. Так.
150 метров, ну сюда ближе всего. А я могу что-то зажрать? Пойдет. Here we go. Nice one. Nice one. Делов-то. Делов-то. This might be tough. Don't mess with us. Блин, а это неплохо. This is going to be quite a challenge. Got him. Изи. А, типа 3 штучки нужно собрать, окей. We're getting close to the hermit. I can feel it. Nice one. We can handle this. Subtle work, Captain. Они уже атакуют. Делов-то. А где этот призывал? Who would like to die first? Пойдет. I recognize this. I'm dead set on screwing this place up too. You can only move forwards or backwards as a society. And I, for one, fully support our progressive efforts. Так, мне еще одного большого бомжа, типа феромон забрать у одного дебила, и типа тут все. А тут еще какой-то квест. Тут есть квест, по-моему, с этим, с преподобным. Там, блин. Ты чё, сука? Баттерскотч. Будь здоров, полковник. Ты чё, тварь? Я случайно свою принял. Ну ладно. Пойдет. Бомжи, поднимайтесь, что вы, блин, разлеглись.
Делов-то. Делов-то. That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. What's up? А чё? Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. It's an old... Ой, все, вперед. Только не вперед, а метучище. Вот, теперь там нас отцу побежать. Отлично. Пошел нахер. Ха! О, щит! Щит! Делов-то. А тут тоже бомжи какие-то. Да в смысле я его не принял? Делов-то. Привет. What have the solar winds deposited on my doorstep now? Just more dirt and debris? Or do you actually believe you are here seeking the truth? I must admit, I tire of the truth seekers. Mayhaps you're here to rob me? That would be so much more exciting. We've been told this was once yours. I believe the knowledge within here contains the answers I seek. Answers that will free men's minds from toil. I can translate it, but it won't do you any good. I can see you are a man in a hurry, and the insights in that book would take you years of study to fully comprehend. I've spent my life in contemplation. I believe my mind is prepared to receive the truth. Да, я видел, как ты готов принять истину. Камон, ты там чела чуть не избил из-за того, что он тебе какую-то хрень подсунул. Блин, жесткий ты тип, преподобный. There is one way that can speed up the process. It involves a combination of several ingredients, some of which can be fatal. It is not for the faint of heart or the unprepared. Either hallucinations followed by unconsciousness and a headache, or raving Сам по себе тоже which can be fun in its own way. Макс сказал, And I believe he may be right. There is both violence and peace warring inside you, Max. This process would be extremely tenuous for one such as yourself. I'm committed, no matter the cost. Well, shit. We've come this far. If we die, at least we'll die hearing colors and seeing sound. Я в деле. All right. Head on into the meditation room and partake of the sacrament. Воскури ритуальный ладан. Table when you're ready to begin. Сейчас мы, короче, чем-то ширнемся.
Let's go. Воу, Растафара, you know. Погнали. Глубокий вдох из бульбика. Давай, давай, just let's go. Maximilian, why are you still doing this? You've been fighting against the world since before you left home. Haven't you figured out yet that the more you fight, the more pain you cause yourself? Mother, you're dead. You can't be here. I knew this was too good to be true. Ксеногены, и они... Грибов каких-то разожгла, понял. What's happening to my voice? Does my voice sound weird to you? And what's wrong with your face? Да, в смысле, все нормально. My face? What's wrong with your face? Where'd you get that second mouth? I want a second. Я тоже хочу второй рот. Твоя мать права, Макс, давай его послушаем. Хрень какая-то, не ведись. Is it just me, or is everything a little wavy in here? Never mind. This is all lies, I'm sure of it. We are obviously the victims of a tasteless joke being perpetuated. Perpetrated? I mean, we're being made fools of, aren't we? When I get out of here, I'm going to show that hermit what you get for messing with me. Maximilian, always ready to give up, to lash out, always searching for answers, but always in the wrong place, never looking inside himself. What in the void do you expect him to find inside himself? It's just blood and squishy bits and... Oh no. If I vomit on you, I want you to know I ain't sorry. Thank you. It relieves me to see there's at least one positive influence in my son's life after all these years. Has he told you how he thoughtlessly abandoned us? Thoughtlessly? How could you say that? I only wanted you and Father to be proud of me. I was going to be the perfect vessel. I was going to be a better... more full of the plan. This year, it's all coming out wrong. The plan. It filled you with a joy I could never feel. I wanted it. And being a laborer made me miserable. I was better than that. You certainly convinced yourself you were. But don't feel bad.
We continually lie to ourselves, weaving stories in a vain attempt to convince us that we are in control of anything. These stories are how we try to make sense of our lives, but they are not real, are they? They're just stories. You need to drop your story and see the truth. I could tell you all manner of stories. If I weren't I'm sticking to alcohol from now on. What the fuck are you talking about? No, I just wanted to prove to my parents that damn it. You're right. Max, you need to lay the past to rest. What happened with your father and I, it's long dead. To attain your goals, you must live in the chaos. Be fine with the chaos. Whether you resist or not, it will take you wherever it wants. More assuredly than even the fictional architect's plan you slave away to prove. No, that's not true. The basis of everything is order, not chaos. It's true, I know it is. So did you. Why are you denying it? Before you died, the plan made you happy. No, it didn't. I made myself happy. There's nothing holding you back but you. If you can't understand that, you will never understand anything. Goodbye, Maximilian. Да, если ты тупой, то значит ты тупой. Так что до свидания. Just a farce, right? Just my own brain working against me? You couldn't be more right. Hello, Max. What? Who? Why do you look like me? Are you me? Not really. I'm who you think you are. I am disciplined, controlled. I have no doubts. And I don't exist. Yet you have judged yourself against me your whole life. Why? Why do you berate yourself for not being me? I don't know what to say. Thank you, Captain, but I don't know. Is it wrong to try to be a gooder, better person than I am? But that's not what you're doing, is it? You're desperately trying to find a story to organize reality in your head. A story to control everything. A new story of the happy you, the contented you, me. That's not... It can't be right. I've only been searching for the answer to the equation, because it will set us free, won't it? How? By removing the need to make any decision, to have your life completely controlled, the illusion of certainty. Your obsession allowed you to avoid the real question. Who are you? I'm Max. Me! I'm real. You can't convince me otherwise. Please don't convince me I'm not. Ох ты ж мой. Любопытно. The concept of Max is what's not real. By the architect. Architect? How could I have believed in an architect? That's ridiculous. I must be losing my mind completely. What you're saying almost makes sense. We exist inside our thoughts, thinking we're in control. That's it, isn't it? We have no control over anything. It's all lies. How could I not have seen this? But how do we escape ourselves?
Так, что там не будет против, если мы в уголочке? Так, а ну-ка, и типа нам покажут анимацию, как мы бьем? I Или see you нет? back with us. Feared we lost you there. Never seen anyone pass out yet stay upright before. I woke up. The illusions I built for myself just fell away. I'm no longer interpreting, I'm experiencing. Everything is perfect. Я рад. Ты колонию доловить. In a way, perhaps it's more accurate to say I was asking the wrong questions. I understand so much more now. I see it all. All there is to be experienced, to be lived. Of course there is pain and loss, but the suffering is caused by trying to control reality, clinging to the way you want things to be, not enjoying the way they are. Философия. Теперь на что же хватит. Пойдет. Так. Длинноствольное оружие. Медицину, что ли, прокачать чуть-чуть? Вот так чисто, да? Или нет? Давай вот так в скрытность еще вкачаем. Оу. Отлично. Окей. Ну давай, не знаю, давай вот. Ну, окей. Хм. Пойдет.
Так, окей, мы типа разобрались с чем? С преподобным. Преподобного можно сбросить. Херня. Ох ты, мать, прикинь, сколько тут народу. Делов-то. 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 Оп. Оп. И все. Вот и чудненько. Так. Разобрать. Собрать, разобрать. Отлично. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. А, нам походу вообще не сюда. О, 1 километр чесать, ты чё, прикалываешься? Down they go. Перезарядка. This
factory offers the loveliest aromas, like if you cooked borscht over a sulfur pit. Чё, а как мне туда идти? Так, ладно, мы туда пойдем уже попозже, а сейчас я отойду поесть, и когда вернусь, мы продолжим. Так что ждите и дождетесь.
Хоба. Ой, погнали. Nimble thing. Огнемет. Прикол. Here's Captain. Двадцать 29 тут. Хм. Ух ты ж мать, я горю. Well done. We are victorious. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. Mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. То есть они тут решили немного разбить лагерь, типа пожить. Но к ним пришли какие-то жучары и их просто приняли или что? We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. 4 of us for a while.
scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first, but for a teenager, she was surprisingly capable. Believe me, I had my complaints. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. 6 folks, 1 name, 1 family. Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed... О, господи, это люто. Жаль, не увидели, как мы мочим этих жуча. Кстати, слушай, оружие. Легкие, во. Ух ты ж мать, а я сейчас сдох. Я сдох. Жестко. Well... Так. Обалдеть, они как быстро моих бомжей приняли. Ой, не-не-не. Да, боже, тут бочки стоят. О, черт. Параша. Нужно еще один бахнуть, и нужно что-то, каких-то стимулов себе накидать, слушай. Смотри, это Адрена, да. Давай вот это хлопнем. Херню какую-то сделал. Базовое здоровье. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, перезарядка. Сваливаем. А где тут есть еще какие-то бочки, которые подорвать можно? Оружие. Окей, 352, урон 70. Давай вот этим попробуем. Ой! Мне поплохело. Мне сильно поплохело.
Мне очень сильно поплохело. Убегай! Убегай! А у меня еще и перегруз, походу, да? Что-то надо разобрать. Ой, это иди ты нахер. Ой, это иди ты. Понял, принял. Все-таки огнемет тут не поможет. Это жестко. Ты черт, я опять горю. Блин, это лютый замес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В смысле? Вот это подстава. Вот это я понимаю подстава. Да черт бы тебя побрал. Принималово, прям лютое принималово. Вот это очень плохо. Вот это прям вообще капец. А может, слушай, сюда патронов все равно нету. Давай попробуем. Да идите вы все нахер от меня. Гори, сука. О, так-то получше. Все, я почти принял. Я лучший. Так, а с ней что-то выпадет нормально? Ну, в принципе, да. Так, что тут залутать можно? Блин, и броня у меня почти вся слетела, прикинь. Как игра в КС пойдешь? Как игра балдеж. Пойдет. Типа. А в КС-ку пойдешь или нет? Хз. Че, прям сейчас типа в КС-ку ты хочешь? Стоп, 1. А, и вторая есть. Диалогов много читать нужно. Типа. Вот и все. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. Что она мне дала? Спасибо тебе, капитан. Да, пожалуйста. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Типа все.
Так, хорошо. А, это на выход, наверное, показывать. Батончик. И погнали на выход. Так, погнали. А, тут я уже все облутал. Мне бы, получается, на корабль или просто куда-то к верстаку, чтобы броник починить, а то с броником, походу, беда. Да. Окей. Что от меня хотят? Вот. Побочный грим, какая-то хрень. Фракция — это херня. Я максимум буду, наверное, побочное задание напарника выполнять. Погнали. Ну, типа, куда-то надо. Только вот куда? Так, а что мне тут хотя бы грань? А можно поподробнее? Понял, ладно, понял. Погнали. Блин, у меня на этой пушке нет глушителя. Херово. А я их трогать не буду, думаю, они на меня и не будут агриться. Ну или будут. Горишь, сука. Well, hello, and welcome to the home of the iconoclasts. I'm Rose. Please take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting. Листовки закончились, вот не задастка. Смешленая. Why, we're the only free people in Halcyon. No corporations, no shackles, no problems. Oh, those are just hurdles. Мелочи. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep.
you've heard Graham's teachings. I'm so glad. He and Zora have done such a wonderful job spreading the light around this dark, dark planet. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Well, she's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Прикольно. Graham's place is in the large building straight back. Zora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. Oh, Graham settled here a long time ago. Shoot, I wish I had a pamphlet to give you. It's all in there. В смысле поселился? Это ж не понятно, это ж тёлка. Роза даже написано, кому две о чем. He calls it a spiritual metaphor. Something about rising from the ashes. Ладно. Давайте я, наверное, на этом закончу. И да, продолжим в следующий раз. Так что пока что вот так. Мы продвигаемся по чуть-чуть по сюжету, и это хорошо. Так что респект тем, кто с нами. Всем спасибо за просмотр. С вами был Лаваш. Всем пока.